హలో వెల్కమ్ బ్యాక్. సో ఈరోజు నేను కొంచెం డిఫరెంట్ అండ్ ఫన్ వీడియో చేద్దాం అనుకుంటున్నాను. ఫేస్ పెయింటింగ్ అటెంప్ట్ చేయబోతున్నాను అండ్ ద క్యారెక్టర్ ఐ చోస్ ఈజ్ డోరెమాన్. సో నాకు తెలిసిన ఫ్యామిలీ మెంబర్స్లో లైక్ చిన్నపిల్లల్లో చాలామంది డోరెమాన్ ఇష్టపడే వాళ్ళు ఉన్నారు. సో ఐ థాట్ అండ్ దట్ ఈస్ అన్ ఈజీ క్యారెక్టర్ టు ట్రాన్స్ఫార్మ్. సో అందుకే చూస్ చేసుకున్నా. సో నేను యూజ్ చేయబోయే ప్యాలెట్ టెక్నిక్ ఫేస్ ప్యాలెట్. ఎలాంటి ఫేస్ పెయింట్ ప్యాలెట్ అన్నా వాడచ్చు. మేక్ ష్యూర్ నార్మల్ పెయింట్స్ కూడా కొంతమంది వాడతారు, బట్ ఇట్స్ నాట్ సేఫ్ ఫర్ ద స్కిన్. బట్ మీకు ఇలాంటి ఫేస్ పెయింట్ అవైలబుల్గా లేకపోతే అండ్ యూ వాంట్ టు యూస్ మీ దగ్గర ఉన్న నార్మల్ పెయింట్స్ వాడాలనుకుంటే మేక్ ష్యూర్ ఇట్ ఈజ్ నాన్ టాక్సిక్. లేకపోతే మేము ఫేస్ మీద పెట్టద్దు. డోంట్. నాకులాగా అయిపోతారు. నేను పెట్టకుండానే మీరు పెడితే అయిపోతారు షూర్. ఫుల్ జూమ్ చేశాను మీకు బాగా కనిపించాలని. లేట్ చేయకుండా స్టార్ట్ చేసేద్దాం. సో నేను ఇది అటెంప్ట్ చేయబోతున్నాను. సో ఫస్ట్ నేను బ్లాక్ పెయింట్తో నేను ఐ స్కెచ్ చేసుకుంటాను. సో లెట్స్ స్టార్ట్. నాకు ఇక్కడ కింద మిర్రర్ ఉంది, సో అందుకే నేను కిందకి చూస్తున్నా. అసలు ఈ వీడియో అప్లోడ్ చేస్తానో లేదో కూడా తెలీదు. నా డ్రాయింగ్ స్కిల్స్ నేనే టెస్ట్ చేసుకుంటున్నాను. సీరియస్గా చెప్పాలంటే నాకు పేపర్ మీద కూడా ట్రేస్ లేకుండా రాదు. మొహం మీద ఎలా చేద్దాం అనుకుంటున్నా నాకే అర్థం కావట్లేదు. ఓకే, వీ కెన్ డూ ఎనీథింగ్. నథింగ్ ఈజ్ ఇంపాసిబుల్. ఓకే, సైడ్ బాగానే వచ్చింది. సో ఇప్పుడు పరీక్ష ఏంటంటే ఇటు సైడ్ కూడా ఇటు సైడ్ లాగా ఇంతవరకే రావాలి. పైకి రాకూడదు, కిందకి రాకూడదు. ఏ శబాష్. ఓకే, పర్ఫెక్ట్ కాదు. ఓకే, అట్లీస్ట్ ఇవి మ్యాచ్ అయినాయి కింద లెంతులు. ఇప్పుడు ఈ లోపలంతా వైట్ ఫిల్ చేస్తాను నేను. కొంచెం బ్రాడ్ లెంత్ బ్రష్ తీసుకున్నా. ఇవన్నీ యాక్చువల్గా నార్మల్ పెయింట్ బ్రష్లు, మేకప్ బ్రష్లు కాదు. ఏదైతే ఏమైంది, ఎందుకు ఈ డిస్క్రిమినేషన్ బ్రష్ల్లో కూడా? Not bad, yeah. నేను ఇది జస్ట్ అటెంప్ట్ చేస్తున్నా. నేను ఎప్పుడు చేయలా. నేను ప్రొఫెషనల్ కాదు. సో ఈ గీత అటు వంకర వచ్చింది, ఆ గీత ఇటు వంకర వచ్చింది అని కింద కామెంట్లు పెట్టద్దు. నో, డోంట్ డూ దాట్. సో నెక్స్ట్ ఇక్కడి నుంచి ఇక్కడికి ఇలా ఈ పార్ట్ కనెక్ట్ చేసుకుంటా ఈ బ్లాక్ లైన్ గీస్తాను. ఈ లోపల కూడా వైట్ ఫిల్ చేయాలి. సో లెట్స్ స్టార్ట్. యాక్చువల్గా ఈ రెండు కనెక్ట్ అవ్వాలి. ఈ సర్కిల్ నేను అది మిస్ అయ్యా. సో ఐమ్ జస్ట్ ఒక కనెక్టింగ్ లైన్ డ్రా చేశాను. సో ఈ మొత్తం కూడా ఇప్పుడు వైట్తో ఫిల్ చేస్తా. స్టార్ట్. పొరపాటున బ్రష్ పర్పుల్లో దింపి చీకా తప్పు కలర్ అని చెప్పి మళ్ళీ వైట్లో దింపా. అప్పుడు వైట్ ఏమవుతుంది, పర్పుల్ అవుతుంది. అప్పుడు అడిషనల్ వర్క్ అవుతుంది. కృష్ణ. సో నెక్స్ట్ నోస్ మౌత్ గీద్దాం.
నోస్ రెడ్ కలర్. That's my nose done. సో నోస్ నుంచి మౌత్కి కనెక్ట్ చేస్తున్నా. నేను యాక్చువల్గా లిప్స్ మొత్తం బ్లాక్ కలర్ వేసి ఇట్లా ఎక్స్టెండ్ చేద్దాం అనుకున్నా మౌత్ కోసం, కానీ నాకు అది కొంచెం ఎక్స్ట్రాగా ఉంటుందేమో అనిపిస్తుంది, లైక్ టూ మచ్ బ్లాక్గా ఉంటుందేమో అనిపిస్తుంది. సో ప్రాబ్లీ జస్ట్ ఈ పై లిప్ కొంచెం బ్లాక్ స్కెచ్ చేసి ఇట్లా ఎక్స్టెండ్ చేస్తా. ఐ డోంట్ నో, వాట్ డు యు సే? సో ఇప్పుడు లిప్స్ ఏం చేయాలి? ఫస్ట్ ఈ లైన్ కలుపుతా. సో ఈ మధ్యలో కలిసింది లైన్, సో ఇక్కడ కలిసిన లైన్ దగ్గర నుంచి ఆ పై లిప్ వరకు కలర్ చేద్దాం అనుకుంటున్నా. కలర్ చేసి చూస్తాను ఎట్లా ఉందో, లేకపోతే ఇంకా ఫుల్ లిప్స్ కలర్ చేసేస్తాయి. ఐ నో వాట్ టు డూ. కింద లిప్ వైట్ కలర్ చేసేస్తా. ఏ నాకు బ్రెయిన్ ఉంది. రికార్డింగ్ స్టాప్ అయింది, ఎప్పుడు స్టాప్ అయిందో కూడా తెలీదు. సో బేసికల్గా నేను దీన్ని కొంచెం లావుగా ఈ లిప్కి కనెక్ట్ అయ్యేటట్టు ఆ లైన్ కొంచెం లావ్ చేశాను. సో యా, ఇంకా కలెక్ట్ తెలుసుకోవాలి, బాగానే ఉంది. డోరామాన్ యాక్చువల్గా ఈ లిప్ ఇట్లా సన్నగా ఉంటుంది, మనకి అది కుదరికి ఇంత లావు చేశాను. సో నెక్స్ట్ కలర్ అండ్ ఫైనల్ కలర్ బ్లూ. ఇక్కడ ఎక్కడైతే స్కిన్ కనపడుతుందో ఆ మొత్తం బ్లూ చేస్తే వీఆర్ ట్రాన్స్ఫార్మ్డ్ ఇంటూ డోరామాన్. లెట్స్ డూ దట్ నౌ. Yeah, I finally transformed into Doraemon. కొంచెం బెటర్గా చేయొచ్చు, ఎగ్జాక్ట్గా రాలా, బట్ ఐఎమ్ రియలీ క్లోజ్ యాక్చువల్లీ. ఈ బ్లూ కొంచెం ఎక్కువ కనిపించేటట్టు చేస్తే బాగుండేదేమో. లైక్ బ్లాక్ లైన్ కొంచెం మౌత్కి దగ్గరగా గీస్తే బ్లూ కొంచెం ఇట్లా స్ట్రైట్ పెట్టినా కనపడేది, పక్కకు తిరిగితేనే కనపడుతుంది. బట్ ఐఎమ్ రియలీ హ్యాపీ అండ్ హోప్ యూ లైక్డ్ ఇట్ యాజ్ వెల్. సో ఈ వీడియో నేను ఎంత ఎంజాయ్ చేశానో మీరు అంతే ఎంజాయ్ చేశారనుకుంటున్నాను. మీకు ఈ వీడియో నచ్చితే లైక్ చేయండి, మీ ఫ్రెండ్స్తో షేర్ చేయండి, సబ్స్క్రైబ్ చేయండి, అండ్ మీకు ఇలాంటి ఏమైనా వియర్డ్ వీడియో ఐడియాస్ ఉంటే కింద కామెంట్ చేయండి. అండ్ ఐ విల్ సీ యూ ఇన్ మై నెక్స్ట్ వీడియో. బై.